Dámy a pánové, chlapci a děvčata, moji milí samurajové, Mma Letem Světem, 265. díl, což už znamená, že už jsme něco udělali, nějakou tu práci sebou máme, nějakou zábavu, ale samozřejmě věřím, že ještě pár desítek let se společně tady trápit radostí budeme. No, v každém případě dnes přichází speciální díl, hned jak si to tady podložím, aby to nebylo úplně nakřivo, ale není to zase tak důležité. Tak tenhle ten speciální díl je speciální v tom, že máme před sebou O2 arénu. 20. května se odehraje největší suverénně turnaj, který kdy na československé půdě byl svojí důležitostí. Odehraje se nejdražší turnaj, který kdy tady se odehrál. Troufnu si to říct s vědomím toho, že někteří řeknou, že UFC zaplatilo víc svým lidem, kteří tady zápasili v ten den. Já si to úplně asi nemyslím, anebo to bude jsou. Takže podle mého názoru. Uvidíme. Není to úplně důležitý, ale když bychom pominuli i ten turnaj, kdybychom se chtěli chytat za slovo, tak prostě wow, je to jedním slovem narvaná karta do posledního, od prvního do posledního zápasu, o tom si nemusíme vyprávět. Dneska zabrousíme trošku do všech možných. Už mám připravené některé bojovníky, které dnes uvidíte, a ti jsou součástí Tipsport Gamechanger čtvrtfinále, ve kterém poražený dostane 40 000 a vítěz má jistotu 80 000 euro a nastupuje do semifinálového zápasu. No, pojďme tedy na to. Jako první na paškal přijde chlapík, který je ze všech bojovníků vlastně nejvýš ve Fight Matrixu, a samozřejmě budeme se bavit povětšinou v angličtině, jak s Louisem GLISMANNem, s MELVINem, s Suijdamem, tak s Alexem LOHORÉM, a jediná češtinářská záležitost bude David Kozma, takže věřím, že můj broken English budete schopni pochroumat a kluci snad budou mluvit taky, takže jim budete rozumět. Jsem zvědav, co z toho bude mít David Kozma, ale jeho angličtina se taky zlepšuje každým dnem, konec konců všichni čumíme na ty YouTube, na ty filmy a tak dál, takže si myslím, že dobrý. Tak jo, pojďme na to. Louis GLISMANN, first man on a schedule. Hi Louis, how are you? Hey, what's up guys? I'm doing pretty good. So, first question, how you feel before, it's actually 10 days before weigh-in? There's 10 days before the weigh-in. My fight shape is really good. Like, I'm feeling better than ever. The weight is on point, so it's just 1 week of hard training, and then the last week we're gonna, bring it a bit down and just kind of go into the mental war game of this preparations for the fight. So I'm feeling really good and really excited to go and show the fans. When you say the weight is on point, what it means 10 days before the fight? It means it's going as scheduled, My weight is 85 in the morning weight, 84, and it's just as supposed to be, right? As I always do weight. I never missed weight, not like my opponent last time. So I'm very professional. I know exactly what I should weight in which days. So yeah, it's really good. How do you feel about Gogoladze is back in tournament with Surdu in reserve? Did you get any feeling about this? Yeah, man. I think it's great, man. You gave him a chance, one more chance. I think he's a very dangerous fighter, and I was actually really looking forward to see him fight against me. But yeah, hopefully he can make weights, because it's going to be a really great fight. Surdu, I think he also is a great fighter, so I think it's really fun to have the occasion to see him fight, because we were supposed to fight. I was asking the managers, and then they told me that everything is on point, and this time he will make the weight. Gogoladze on betting company Tipsport
which is the name also for the Gamechanger, is slightly favorite, 1.65, and Surdu is 2.11. Who's your favorite for this fight? I think actually Surdu is gonna win. I'll put my money on Surdu, also because it gives some better odds, you know, make some more money. Okay, make some more money. So, how many times you saw the fight with Kalashnik? I saw it a couple of times, like 3 or 4 times, yeah. And you are satisfied with that fight, or it was not really your night? I am satisfied. You know, I came out with the victory, and I think it was a pretty dominant performance. And I didn't have any injuries. Going out from the fight is very important in this game changer, because it's a tournament. You have to be in the best shape all the time. So I'm actually pretty happy. You know, of course, in a fight, it's never perfect. You know, there is always something you can do better. And it's been a year. Before the fight, I didn't have a fight for a year, so I had a little bit of ring rust, which was perfect for me to get that off my shoulders. And now I'm feeling much more prepared and sharp to go all the way in this tournament. Okay, a lot of people think that you are the biggest favorite. Actually, the odds is on you still. So I don't ask you if you got that same feeling. But if you are looking on the other side of the pool, who do you think will be in the final with you? Oh, to be honest, man, I think this tournament is so really tough. You know, every fighter is really on the kind of the same level. But I think, like Veliskovich, he had a really beautiful performance in this last fight, and he's a very, professional athlete, and really fought on the biggest stages before. So I think he's on the paper, he's kind of and favorite to go all the way. But I mean, everybody in this tournament has a chance. Everybody is so good, and it's also a lot about the fighters who perform at the day of the fight, and who can have the nerves. You know, we're gonna fight on really big stadiums like this O2 Arena. Who has the sharpest mind is gonna win this tournament, I think. When you are saying that everybody's got a chance, I have to go back to draw, because you were the second guy on the podium, and there was only Louis GLISMANN, and you stepped immediately next to him. Why did you do it? What was going through your mind? Yeah, first of all, my coach, he made a list of which fighters I should choose if I could, and Melvin from Suijdam already beaten him. We fought 5 years ago. It was a pretty dominant performance from me. So of course my coach said go pick him first, but also I like to pick another one. I don't want to be like the last one to get picked. It's like going to a party. There's something like psychological by you choose the opponent, not somebody choosing you. Okay. So I can add your old friend, Melvin. Hi. It's you. What's up, Melvin? So you two guys were fighting already before 4 years? Yeah, I think 5 years. It's already 5. It was 2018, yeah? Oh, yeah. So Melvin, what was your feelings when you see that Louis is coming on the podium? Did you already feel that, okay, so it's gonna be me and him, we will dance together again? No, I was really surprised. I think, you were surprised? Yeah, really, because with MMA, sometimes it's not the best woo swinging, but it depends on your style. Sometimes I'm better than you. You are better than GLISMANN. GLISMANN is better than me. So sometimes, styles makes fights. And okay. I think I'm for sure one of the best top 3 grapplers
in this tournament. Yeah, I know GLISMANN like to finish a lot of people on the ground. So I think I'm one of the hardest matches for him. So I was surprised by that. Hey, that's why I picked you, man. Let's eliminate the biggest threats by to start with, you know. Yeah. Let's get it over, man. yeah. But I was suspecting you in the final, not yet here. Okay, so it's gonna be the grappling match. No, no and yes. I think GLISMANN wants to grapple me because the last time he was winging on the ground. So I think GLISMANN wants to grapple, and we will see where it ends. Louis, did you saw Melvin fight in Ostrava with Rado Uškrt and? Yeah, I saw it warming up, and I also saw it after the fight. It was a really good fight, man. Respect to you, man. Tough fight. Thanks. And yeah, it was a really good fight. But hey, man, this is gonna be an MMA fight. Let's see if I grapple. Let's see if I'm gonna stand up. You know, I will. We'll take it wherever it goes. Yeah. Because I have to say to both of you, I don't know if you are really like recognize who Rado Uškrt is and how he's normally treated by the Czech and Slovak viewers. Rado Uškrt is a really good stand-up fighter. He always beat the guys, you know, with his hands. But he's also training and grappling with the best grapplers what we got. Vojto Barborík, Martin Budaj, he's a black belt jiu-jitsu fighter and also UFC fighter and he's a heavyweight, and Uškrt can hold him on the ground. So we were like, everyone here was really surprised what Melvin did with him. It was it was the biggest surprise, not just the win but the way how you did it. It was almost unbelievable for the viewers in Czech and Slovak Republic. So I don't know if you know this, but this was really like the, let's say, upset of the night for the viewers. Okay, thanks. Yeah. So if you are going for a second time on in the octagon together, do you have that fight in your mind, or it's far away, 5 years? You don't get it, and it's not the same fighters, it's not the same time, so it doesn't matter what happens before. Melvin, you can start. Yeah, I think it's totally different fight. I'm a lot better. I was already a good grappler, but with MMA fights, I was a lot in top. My top game was good, and my bottom game not that good as my top game. Yeah, with my fight in GLISMANN, he gets in top, and that was my weak game. But yeah, in 5 years, a lot of things can change. Yeah, I think I'm a totally different fighter. And I saw GLISMANN fight. He's better also. He's more around than he was then. I think he improved a lot with wrestling. And he is more boxing than he did before. So I think I don't see it as a rematch. I see it as a totally different match. Did you feel that Louis was in any danger in his first fight with Kalashnik? Because let's say that Czech people and also newspaper guys, they said that until the half of the fight was Kalashnik pretty competitive to him. Yeah, I think especially the first and a little bit of the second round. The other guy has a lot of chances. I think also GLISMANN did make a few mistakes. Everybody makes, but yeah, fight could turn the other way in the first or second round. And in the whole match, GLISMANN was a lot of better. But yeah, with MMA, if the other guy took his chance the first round, I could have an opponent now. Okay. Louis, you definitely saw his fight with Rado Uškrt. Can you take something from this fight into your fights also? Nah, not really. You know, winners focus on winning. So I focus on myself. You know, I focus on my own game. I never really look too much into my opponents. I focus on what I had to do. So, but I mean, yeah. I saw the fight and he
you were really like dominant both in the stand-up and the wrestling department, and yeah, it was kind of a bit chaotic fight also, but so that's the fight like I want to be in a fight like this. So yeah, I'm not too much looking into the to what he had to bring. I'm focusing on myself. Okay, there's the biggest distance between you and MELVIN in a world ranking, like fight metrics. You are number 86, and Luis is around 260. Does it mean something for you, Luis? That's bullshit. That's bullshit because MELVIN is a really good fighter. That's just on papers, you know. And every fight is a different fight. I think also this fight is a different fight from our first fight. You know, the first fight was also on my home field, so I had like an upper hand there. This one is gonna be on a big stadium, so it's like there's nerves playing in there, and it's a different fight, you know. And it's also you know, a rematch is always different because now he knows what I'm bringing, you know. So I have to find something new, you know, to bring to the table. Does it mean something that it's going to be in front of the 20,000 people in O2 Arena? It's going to be the biggest audience you were fighting in front of, yeah? 100%, you know. Like a big stadium like this gives you the nerves. But nerves is like a knife, man. You can use it to kill yourself or you can use it to make some good food. So, like, you have to bring in the energy and use it for your own advantage, you know. But it can definitely play against you if you're not, like, mentally tough, you know. Okay. MELVIN, the same question for you. It's going to be in front of 20,000 people in O2 Arena. It's going to be also for you the biggest audience you've been fighting in front of. So do you expect that it's going to feel different than any other chance you were fighting? No, the same. Of course, it's nice to fight on a big podium. If you can choose, of course, you choose a big podium. But when I'm fighting, it's just me and the opponent. And if there are 2 people watching or 20,000, it doesn't matter. It's all the same. Okay. You've been talking in your medallion before or teaser, let's say, before the whole experience in Tipsport Gamechanger, that this kind of money also can change your life. So now you are fighting for 80,000 because now 40,000 is already yours, and you will fighting for the chance to have 80,000 and gain even more. How much this money is also important for you in the fight? Yeah, a lot. I think my career is depending on it. Because if I win the money, I'm real pro. Now I can sacrifice everything for this fight. I don't have to work anymore. This just changed everything. So normally, you just fight for the fight, and now my future depends on it. So you step out from the work before these 2 fights? I didn't step out, but I work less. Yes. Yeah, you work less. It's possible. Luis, actually, you both guys working with the kids, which is unbelievable, and it's really nice. So, Luis, do you still working like you did before, or you also right now more professional? And I still work as I usually do, you know. And even if I win the big prize money, I will still work, you know, because I love my work, and I think it gives me a lot of value to my life. Not just to beat people up, but to give some positive back, you know. So I'll keep my job, you know. I love my job, and I still have a job where I can train like a pro. I can train 2 times a day. So it's just a matter of being structured, you know, and disciplined. So I will keep my job, but of course I'm fighting for the money because the money can make a big difference for my family, you know. So it means a lot, this big prize for me. It should mean a lot. It should. So last question for you, Luis. What is your prediction for this fight? Which round? What kind of technique? I will do a spinning wheel kick in the second round, knock you out. Not even you believe this, but you will try. You will try spinning back kick.
I will do it. I will do it. So It's record this, you know. Yeah. Mark my word. And mark my words and play it afterwards, you know. Okay, okay. And last question is, who's your favorite in Kozma Lohoré fight? Kozmo. Hey, man. I'm all for this guy, man. And it will be my dream fight to fight him in the final. You know, he has a lot of fans, you know, and also for the Czech Republic guys, you know, it's 100% I'll go for Kozmo. Okay, okay. Thank you very much, and I will see you in 9 days in Prague in hotel, and then we will enjoy together for this kind of experience, Tipsport Gamechanger in O2 Arena. Thank you, Luis. Thank you. So, Melvin, I will stick with you. Your prediction for this fight is with Luis? Yeah, I don't know if it is the first, the second, or third round. I don't think it will be points. If I win, I think I will win by KO. Luis said that by KO. Perfect, perfect. So yeah. it sounds interesting. Why do you feel that, actually? I think he fights. He's good standing, especially in boxing, but he fights safe, and I think he don't have. I think a lot of opponents of him, they also fight face. They hit him, but they don't finish it. I think if I hit him, I can finish the fight just by pressure. And I think my spoil is good enough that he don't take me down, or if he tries, he gets on bottom. So I think that's how the fight will go. Okay. Did you feel any vibes about this fight in Holland, in Dutch, in MMA community? Yeah. A lot more. Yeah? Yeah. And yeah, I have a lot of interviews now. I see myself on sites. It will be bigger every fight. So also for my PR, yeah, this is really the beginning of my career. What was the most important part of the camp before this fight? Did you travel somewhere, or you train just in Holland? I just train in Holland, but I train at totally different gyms. I prepare on all my fights different. The last one, I know the opponent wants to strike with me, and now I know it's gonna start stand-up. So of course I train a lot of stand-up, but I still suspect GLISMANN wants to go on the ground with me. Now, first, he has to shoot. So I did a lot of wrestling, a lot of grappling, and I think my stand-up's already better. So I did go a lot of to 2 new other wrestler schools with other wrestlers. So yeah, I prepare on every opponent in a different way. Okay, it's fair to say that one of the crucial part of this fight should be you stopping the takedown attempts from Luis. Yeah, for now that's my first game plan. But for on the ground, I think again I'm the top 3 grapplers in this tournament. So if it will get on the ground, yeah, then it still will be 50-50. And if I keep it standing, yeah, the fight will be mine. Okay, okay, perfect. So I'm really happy for you. I have to say that you are a guy with a really nice story, and somehow, like you said, you are 34 years old now. Yeah. Now, true. Yeah. And you are starting your career with this kind of tournament, which is pretty amazing. So I love it. So last question also for you, Kozma against Lohoré. Who's gonna be your favorite in this fight? Kozma. I think he will be going to the finals. I think he's one of the most all-round guys in the tournament. He's one of the guys who can grapple, takedown, and striking. So yeah, I think he's going to win.
And one more maybe. Who, if you going to the semi-final, who you will pick against you? Mihalidis or Grabinski? I think maybe I say his name wrong. Milikais, how do you say it? Mihalidis. Yes, I think he will win, but also close. Yeah. Yeah. Yeah, probably. And if you can choose, you will choose him against Grabin or Grabinski. If I can choose, I like to fight Grabinski because I think the other guy's better. Yeah, there's a rivalry between Germany and Holland. No, it's gonna be more. No. Just like all the other countries. Of course, Yeah. Holland wants to win Holland, but if I fight the German guy or the other guy, it doesn't matter. Yeah, it doesn't matter. Yeah, okay. No. So it's not like we got the Slovak guys, then we always want to beat them and it's personal. It's not like this. No. You don't have it. Not even with the Belgium? No, also not. Just No? No. You don't care. Just Holland against the rest. Yeah. I don't care. Okay. So perfect. I will see you also in Prague in 10 days and looking forward. Thank you that you came. Okay. Yeah, of course. Thank you. See you next week. Thank you, Muffin. Bye. Bye. Tak, to byl Muffin van Suijdam a také samozřejmě Louis GLISMANN, kteří se střetnou na půdě O2 arény už doslova za pár dní. Lístky pořád v prodeji na ticketportal.cz anebo taky Ticketmaster. No a teď tady máme další dva muže, které znáte samozřejmě o něco lépe, když to takhle řeknu. A to jsou borci Alex Lohoré, Takila King a také Mr. Kozma. Takže nejprve pozveme Alexe, který má 23.8. To, co je zajímavé, že, a to si ještě možná řekneme v angličtině, ale ještě předtím v češtině, Alex odbránil 43% takedownů ve svých zápasech v OKTAGONu a ve střední váze to má 1-2. Naopak ve welteru v OKTAGONu to má 3-1. To, co je taky zajímavé, že dal pouze 6 takedownů v 7 zápasech. To znamená, že jako se o to moc nesnaží a u Kozmy to asi nečekáme, ale za mnou chvíli se na to zeptám. A nejvíc 2 v jednom zápase proti Pirátovi. Tak pojďme se potěšit, protože it's always pleasure to have this guy in my podcast. Takila King, Alex Lohoré. Hi, Alex. Your microphone is turned down, so you have to... Sorry. Yeah, Hi, now. hello. How are you? I'm fine, thank you. Thank you. How are you? You look good. Yeah, I'm good. I'm excited, Thanks for the opportunity once again. And yeah, I can't wait. Where are you? It looks that you are not at the home, or you got this pictures Yeah, at I'm at home. Yeah, I'm Yeah? at home in my conservatory. Yeah. Okay, perfect. I was speaking you and about your statistics. That you do know how many takedowns you did already in OKTAGON in your 7 fights? Not exactly. I know 6 I did about takedowns in 6, 7 okay. fights. That was How good. many times you think that Kozma will try to put you on the ground in this fight? Well, he's gonna definitely try a lot, but I'm prepared and ready for it, and I know he's gonna 100% try to do that. So you are ready that this should be his tactic, yeah? Put you down. Well, I don't know. I can never tell really, because as I know and as you know, he's been training with Kincl, so Kincl will definitely try and give him some tips about how to strike with me. But he's always going to be a step behind because I've already fixed those mistakes. But it's fine. We're ready for everything. Yeah, that's true. But it was the middleweight, no? So it's Yes. how big difference Also. right now you feel between the middleweight Alex and welterweight Alex? I feel like the Alex at
welterweight is much more dominant, faster. He can do everything. You know, he can wrestle, he can work on the floor, he can strike, and he can move well. He can react much quicker. I'm much lighter and much faster on my feet. So yeah, I think Alex at middleweight, welterweight is, like I say all the time, the king of the division. Yeah. Okay. We will see that definitely in a fight with Kozma, who was king for a long time. He made those 6 defensive of his title, but we always said that after long-time champ is losing one fight, that he's never in the same level like before. Do you think that it's also valid for Kozma or not? I don't know. I think he's got something to prove to the fans and for himself. So I can't judge on that. But I think he will be ready because he knows that I will be ready. I see he's been watching a lot of my story. Yeah. So yeah, I've never seen him on there, but I've seen him on there many times. So he knows I've been preparing well, and he knows I'm waiting for him to prepare well. Like I said in the press conference, I want him at his best. So then when I beat him, he's got no excuse. Yeah, I heard the other guys already rooting for him, but I know why they're doing that, because they want the fans to be on their side. But it's all right. It's understandable. Yeah, and they want the easier fight. Kozma is the easier fight. So yeah, I understand. Okay, if you should to set, who do you rooting for between GLISMANN and MELVIN? What will be your answer? I'll say MELVIN, because I like his mindset. I didn't know much about him, but from hearing him talking in this, I like his mindset. He's very much down to earth and just more relaxed and putting less pressure on himself. Yeah, and he's a rematch as well. You know, it's always good when you get a chance to avenge your loss. You know. Yeah. So yeah. I was asking guys, but they really don't know what to say because they didn't fight like you fought already in O2 Arena in front of Czech and Slovak crowd. So you know that they are like welcoming more the fighters from Czech and Slovak Republic, but they also like you. But in O2 Arena, probably against Kozma, the crowd will be behind him. Does it mean something for you? It kicks you even more into the fight, or it's make you stressed, or how is feelings when you are walking to the octagon? But as you know, I've been fighting with you guys for a long time now, so I've always been the guy that they're not supporting. So for me now, I'm used to it. It's like it doesn't affect me. Like my focus is the guy in front of me and then winning my fight. So in this, and like you said, I've already fought in O2 Arena before. Both time I fought on there, I got a nice finish, and we're gonna get another nice finish this time again. We've prepared very well, man, for this fight. I'm just excited to see like the result. Obviously, as you know, now I've like upgraded my game, upgraded my team. I'm working with professional guys that know about MMA. It's like I'm a different fighter. So I'm excited to see the result and what happens on fight night. Somebody said that Kozma gets only one KO in his life, and it was against Kajk Brito. Do you admire him that he can take so many punches and he still go front and he's still dangerous? Or what is your take from Kozma's fight? Yeah, I think he's good. He's durable, like most of us fighters. My last fight was against someone that was tough as well. Krzysztof was very tough. Yeah, I'm. To be fair, I've got nothing to say. That's what we do. That's us fighters. So yeah, I'm just expecting him to be able to take the shots, so we can give a good fight to the fans. But I don't know if he will be able to take my power. I don't think he's fought anyone with my level of grappling, my level of wrestling, my level of striking. So, like I said,
let's wait and see. Let's wait and see what happens. Can you give us some names? Who was your partner for this camp, and maybe who's trying to pretend that he's Kozma? Yes, I had guys like Jason Radcliffe, Walter Gadzaha, Theo, who's fought on OKTAGON before. Who else? I've got a few young guys from the gym who are quite good coming up fighters. So I've had a lot of good guys, you know, mimicking and, you know, wrestling me, trying to take me down a lot. And yeah, I'm fully ready for anything that not just for Kozma, but for anyone. Because the thing I say to people, and I say all the time, is I don't focus on my opponent. I focus on myself and my ability to be ready for anything, any situation. So I kept that same mindset during the fight. Obviously, we've done a bit more wrestling because we know that Kozma is going to really, and that's his game, and that's what he does all the time. He's going to really try and take me down and try and put the ground to the floor and make the fight a little bit messy. And if he doesn't, we're also ready for the striking. So yeah, we're more than ready for everything, man. You are saying, and you said a few months already, or maybe 1 year, that your new gym, your new team, and especially Brad Pickett is really the game changer for you. So can you go through with us, because you also got like maybe the bigger part of your career behind you, but now it seems that you finally find your peace and your dream team, I would say. Yes, it's true. I feel the same. I feel like I found my dream team. Like, you know, there's many things I can say from my previous fight at OKTAGON, like training, my first fight, for example, fighting Carlos. I did most of my preparation in the back of my house, you know, like no sparring, like just really, I was doing most of my training with my coach, Vinny, my grappling coach, which is he's a high-level black belt. It was COVID and stuff like that. Preparation was, you know, not so well. You know, my second fight after that against Apollo, I think I took the fight on like 12 days notice. I didn't really prepare for it, and I still managed to take him to, you know, point decision. I feel like I won that fight anyway, but we're not gonna go into that. And yeah, now it's like everything is, you know, in the right order. I'm doing MMA sparring. I'm using the cage. I'm like doing some wall work. I'm doing wrestling for MMA. I'm doing grappling for MMA. I'm in the gym with other MMA guys. It's like, yeah, it's what I should have been doing from the get-go. And also the fact of being in this tournament lets me know when I'm gonna fight. So I've got enough time to prepare in between fights. I know when my next fight is. So everything is so much more organized. And as you saw in my previous fights, you know, I was prepared. I looked in good shape. I looked good, and it's not like it wasn't any luck. It's because the preparation and the people around were great, and everything around was great. And this preparation has been great, lovely. You know, we've worked hard. We've prepared for any situation. So I just can't wait now to see the result and what's going to happen. And I'm happy that everyone is against me. I don't think that everyone. Not everyone, but I mean most of the guys. Yeah, for sure. And this is one question what people are asking, and you can compare this maybe. Do you think that Kozma is a better fighter than Kincl? You know what, with Kincl, it's a little bit difficult because I didn't really get to fight. I think like my lack of sparring showed a lot during that fight. I think I did like one sparring during the for preparation with Kincl. So it took me a little while to adjust during the fight, and then obviously I got caught with an elbow in the back of on the head. And there's nothing there's nothing you can do about that. There's no way you can like condition your body to be able to take that. If the elbow lands at the right place, there's nothing you can do. So I can't really
judge on how Kincl is as a fighter. But from watching Kozma and everything he's done, I feel like, yes, he is a better fighter. He's more rounded and he's won more trophy. As you said, he's got 6 world titles at OKTAGON. So, yeah, I think that Kozma is a better fighter than Kincl. Yeah. And you can also compare the main fight, which is like the biggest fight what we got in 5 years, probably for many fans in Czech Republic, and it's Kincl against Vémola, because you fought them both. So what do you think about this? What is your prediction? My prediction is Vémola just destroy Kincl. I felt Kincl's strength a little bit, you know, as before I got caught with the elbows, and I didn't feel like I was out-strengthed. But when I felt Vémola, I felt like I was out-strengthed, you know, like in the wrestling side of things. So I just feel like always, Vémola's going to come in, maybe do a little bit of striking and just do what he does the best. Out-strength Kincl, take him down and do what he does best. I don't think there's anyone that can, you know, deal with Vémola's strength and wrestling. It's going to take someone very, very good or someone very, very big. Yeah. Okay. You've been talking about sparring, so you still sparring in these days, or it's already done and now it's cutting time? Today was my last sparring day, so I had my last sparring today. As you can see, my face is all right. You won. So yeah, I did get caught with few shots, but not really shots to cut me. But yeah, the guys pushed me really hard today. I felt it, man. I felt I felt those rounds. Yeah, it was very good. So we are happy. Brad was really happy. Ashley was really happy. So everyone's happy, and everyone just can't wait for the result and see what's gonna happen on this fight. Perfect. Next month is going to be next tournament with Veličković against Jungwirth. So who do you pick in that fight, which will be the semi-final for you? For me, as you know, we've nearly got to a fight with Veličković. So I want that fight to happen. So for me, I want him to win, and I want to face him. So yeah. Okay. So I want Veličković to win. I will bring David into the stream that you can say a few words to each other. So ahoy Davide. So ahoy. So we can speak in Czech. I don't understand, but I can try to learn a little bit. I will translate it. So Alex, what is the prediction for this fight with David for you? Because he obviously looks worse after his sparrings than you. I see that David's eyes is a little bit destroyed. Yeah, well, like I say, you should be looking like that after sparring. You know, sparring is where you need to make the mistake and where you get punched more, not in the fights. So I don't look at that. I don't judge that. That don't mean anything to me. But my prediction for this fight, I see a finish. A finish. However, whatever mistake Kozma make, I will capitalize on it and finish the fight. Like I know he's fighting in his country and all the fans are going to be on his side. So I don't want to risk going to the judge's decision. So I'm going to give everything, my 100% to finish the fight. So I hope you've had a great camp, David. And yeah, I hope we give the fans a great fight. OK. Rozuměl jsi, Davide, nebo ti mám přeložit něco z toho, co říkal? Rozuměl jsem málo. Jo, že I will just translate it, že doufá, že jsi měl dobrý kemp a že v každém případě chápe, že bude zápasit na tvý půdě a že vlastně všichni diváci budou stát za tebou, to znamená, nechce nechat nic na rozhodčí a vidí vlastně jako výsledek toho zápasu ukončení v jeho prospěch na základě jakékoliv chyby ty vlastně uděláš. Takže stejná otázka pro tebe, same question for Kozma, what is the prediction for you? Jaká je tvoje predikce toho zápasu?
vůbec jako nerad, já strašně jako nerad predikuju, ale prostě vím, že vyhraju, jestli mi nabídne nějaké ukončení, tak ho ukončím, jestli to má být na body, tak to bude klidně na body, já jsem jako spíš jako bodový zápasník, takže vůbec je mi to jako jedno, jak vyhraju. Samozřejmě ukončení je příjemnější, ale vím, že Alex je strašně těžké ukončit, je jako nepotelné na to, jako viděli jsme, že třeba s Vémolou, co tam jako vydržel, jako je fakt jako těžké ukončit, takže budu ho tlačit, budu dělat zápas, abych to na body jako vyhrál, když tak jednoznačně, a když nabídne ukončení, to ukončím. Okay, so David said that most likely fighting on points. So, and I also know that Alex is not easy to finish him. So, but I don't care. I will finish him if he will show me something for the finish, and if not, then I will win on the points. Okay, and we can leave it because we will see it in 11 days in O2 Arena and in 10 days on waiting. So, yeah. Alex, do you want to say something more what I didn't ask and you want to say? I just want to say thank you to you, thank you to Kozma for making all this fight happening. Thanks to the fan for all the support and stuff like that. And I'm excited. I can't wait. And yes, it's a great opportunity for me and for my family, for my friends and everyone else that I do this for, you know. Yeah, thank you very much again. And yeah, that's it. Okay. and we are going to Manchester, so yes, you know, that's a great news as well. Yes. Hopefully I can fight on that card. Hopefully. Yeah. That'd be good, yeah. Yeah. Okay. Thank you, Alex. Thank you very much. Thank you. Cheers. Bye for now. Ahoy. Nice. No, Davídku, tak jak je 10 dní před vážením? Jako dnešní česky, co? Hele, cítím se dobře, cítím se jako vždycky před většinou zápasu, takže váhu jsem ještě jako nezačal řešit, mám vždycky až poslední týden, mám jako tu brutální dietu, takže od pátku mi začíná dieta, ale jako cítím se v dobré formě a připraven zvítězit. Já jsem koukal na tvoje storička, že se toho nebojíš, jako. Říkal jsem si, ty vole, toho žrádla je tam docela dost, tyhle ty části. Jako čeho? Co jsem viděl jako za žrádla? Něco viděl jsem, člověče, o víkendu jsem viděl nějaký tvoje stories a říkal jsem si, ty vole, tak možná nebylo všechno pro tebe, nebo to nebylo jenom tvoje, nevím, ale něco jsem viděl a říkal jsem si, přišlo mi to jako, že se nežiníruj. Grilovačku si nějakou viděl, ne určitě. No, ano, grilovačku jsem viděl, ano. Jako udělal jsem si hovězí maso, takže to si myslím, že jako není nic jako špatného, ale jako nebojím se toho, no, jako především jsem byl na running sushi, takže já váhu fakt ještě jako neřeším, já jím jako zdravě, jím dobře, ale neřeším kalorie vůbec ještě, takže od pátku mi začíná prostě dieta brutální, ten brutální týden je fakt jako bolavej, ale mám radši takhle udělat si to kratší a brutálně, než držet tu stravu třeba měsíc nějak a jako míň, takže tak. To znamená, že teď si vlastně v zápasové váze. Teď jsem v zápasové váze. Jo. A ta je, jestli to chceme říct? To je 8,7 až 8,9, mě tak skáče jako nějak různě. Jo. OK. To je zajímavý. A tu váhu děláš vodou, jakože většinou, nebo pak ten poslední den jedeš vany nebo jedeš sauny? Nebo ty jsi byl vždycky saunovej, ale to jsme spolu zažili několikrát, že ti to moc nechutnalo? Já jsem právě jako vanovej, já nesnáším saunu, mě tam ta váha dělá špatně, takže já jsem vanovej, já vždycky večer před vážením dělám večer vanu, druhé kolečka si dám vlastně ráno před vážením a jinak, no tak těch 5 kg dám vodou, jinak ty 3 až 4 dám stravou, no. OK. Bavil jsem se tady s některýma klukama, protože už jste samozřejmě ve čtvrtfinále, už se ty peníze zase nějak dostávají jakoby do popředí, tak jak moc na to člověk sem tam jakoby myslí, speciálně u tebe, když druhý dítě je na cestě, gratuluju, tak jak moc vlastně jakoby velký motivátor to třeba někdy je, když už nemůžeš a říkáš si, tyjo, a seru na to,
nebo funguje to nějak jakoby i ta finanční jako záležitost toho Tipsport Gamechangeru pro tebe? Tak samozřejmě jako je to prostě velký balík. Tady v tomhle zápasu je třeba jako zrovna o 1 000 000 korun, takže mít milion a nemít milion je velký rozdíl, takže pro mě to je jako určitě motivace, jak říkáš, jako druhé dítě na cestě, takže já se musím snažit, no, jinak budu hubu. Jinak running sushi nebude, bo. OK. Jak probíhala příprava? Bylo něco jiného, speciálního? Protože všichni vidíme samozřejmě, že si trénoval hodně s Patrikem, s Matoušem, s Danem Škorem. Bylo Polsko? Polsko nebylo. Byla Plzeň vlastně, jako, když se takhle slyší, jako byla Plzeň. Udělala se skupinka prostě kluků, vedl to Patrik Kincl, a bylo tam jako spousta, jako sjížděli se tam jako různě kluci z Prahy a takhle jako odevšad, takže byla Plzeň a tam jsem byl zavřený, byl jsem pryč jako od rodiny, takže měl jsem tam svůj klídeček na trénování a kvůli tomu jako hlavně jezdím do Polska, no, že jsem jako od té rodiny pryč, neřeším tam nic jiného, jen vlastně trénink, stravu, spánek a kvůli tomu jsem tam jel, no. Takže kem se povedl, Patrik jako umí skvěle jako vysvětlovat techniky a takhle, takže byl to kem založený hlavně jako na drillech, na sparinzích a tak. Byl někdo, kdo ti, řekněme, hrál Alexe? To úplně ne, no. To úplně jako ne. Ještě jednou. Promiň. Chtěl jsem říct, jestli je něco. tak mluv ty. Takže jako nezal jsem si jako do kempu jako někoho, kdo by mi simuloval přesně Alexe. Nevím jako ani komu bych měl jako napsat nebo takhle. Spároval jsem prostě se všema, jako klasikách jsem vždycky jako zvyklý v každém kempu. OK. Co ti ukázal zápas s Pirátem? Zápas s Pirátem mi ukázal, že Alex je namotivovaný, že má brutální jako fyzičku, protože víme, že Pirát je jako strašný fízář, ale tady ho Alex na tu fízu jako udělal, takže je prostě srdcař, nezlomnej, je to fízář a je prostě nebezpečný zápasník. No, takže já si na to musím dávat pozor. Já vím, že to bude těžký zápas, ale věřím prostě ve svou výhru. Tak zeptám se upřímně. Já, když jsem se vlastně hned po tom zápase bavil s některýma, který považuji za odborníky, tak a potom losování, když jste skončili u sebe, tak jsme si řekli, OK, Kozma all day, protože jestli Pirát takhle jednoduše hodil Alexe, tak Kozma hodí 30krát za ten zápas. A on vlastně jako nemá moc dobrou obranu takedownu, Alex. On má 43% nebo 43% odbráněných takedownů, což je hodně jako slabý číslo. Samozřejmě šel s Carlosem, takže tam mu to číslo moc jako dolů nešlo, nebo respektive nahoru, ale dá se to tak pro nás říct, že je to něco, co ti to taky ten zápas ukázal, jakože když hodí Pirát takhle Alexe, tak ty si řekneš, tak super. Já nechápu, jako proč vlastně o tom neházel pořád, že když šel jako tak lehce hodit jako to první kolo, jako držel ho tam celkem jako dlouho na zemi, i 2 minuty, myslím. Lohoré byl takovej línej stávat z té země, až potom sice jako stanul, ale byl takovej jako odevzdaný na té zemi. Jako asi by mi to jako mělo hrát jako do karet tady tohle. On je trošku vyšší než já, takže má víš to těžiště, takže by se měl lépe podbíhat, takže jako neříkám tady úplně jako taktiku budu házet, ale tohle by mi jako mělo sedět, no. Když kolik jeho zápasů si viděl takhle na videu, nebo to nejedete? Tak viděl jsem ty poslední zápasy všechny svá v OKTAGONu, viděl jsem s Apolem, s Carlosem, s Patrikem, a co tam, koho tam ještě měl. Jako viděl jsem Piráta, viděl jsem všechny jeho zápasy, no. Co je nějaká jeho signifikantní kombinace, na kterou víš, že si musíš dát pozor, jestli nějaká taková je? Calf kicky. Dělá nepříjemné calf kicky a zadní overhand, no. Ještě s Matušem vlastně zápas. Aha. Jak se trénuje vlastně jako proti těm calf kickům, že jak vy tohle vlastně řešíte v tréninku, protože to se okopat jako nějak zásadně moc nedá, nebo dá?
No okopat se to moc jako nedá, prostě, když mě někdo trefí pořádně klavky, tak mi ten klavky bolí ještě jako týden, takže já to okopané to moc nemám. V zápase se mi to jako ještě nestalo, že by mi tam jako někdo jako na to kopnul, stalo se mi to v tréninku, tak uvidíme, jestli to v tom zápase pocítím, no, ale budu si na to muset jako dávat bacha, uhýbat tomu a dávat si na to jako prostě pozor, no. Samozřejmě zapřít nohu, vytočit víc tu holeň, ale je to těžký vlastně protože ten calf kick je pořád relativně, řekněme, nechci říct novej kop, ale v MMA vlastně je to jenom tak 2-3 roky, co se začalo hodně používat. Je to jedna z největších sviňáren, co tě trápí jako v těch zápasech, si říkáš, to bych fakt nechtěl a teď víš, že ten Alex to dělat bude? Jako nechci jako dostat jako calf kicky, protože to prostě jako bolí, ale je spousta jako dalších jiných věcí, které prostě bolí. Já ty klavky používám celkem taky, takže on se toho taky může bát. A prostě musíš si jako dávat bacha na všechno, ne na ty klavky. Jasný. Nemůžu se tě nezeptat a píšou tady lidi žádnou diplomatickou odpověď, ale nějakou očekávám, ty už víš, na co se jdu ptát. Víš, na co se jdu ptát? Na Karlose s Kinclem. Jasně. Takže co? Já už jsem to říkal už hodněkrát, že to vidím prostě 50/50, že fakt jako musím držet jako palce Kinclovi, to je jasně, jako trénoval jsem s ním, jako strávil jsem s ním spousta hodin v gymu, takže máme spolu nasparované jako hodně kol, takže já jsem na jeho straně, jsem v Kincl Army, ale vidím ten zápas prostě 50/50, no. Ten Carlos je strašně silný. Od toho posledního zápasu uvidíme, jak na tom bude Kincl s Fízou, protože v tom s Pirátem taky jsme viděli, že v posledním kole tam už úplně nebyl OK s Fízou, ale já myslím, že se z toho poučil z toho zápasu akorát a jsem na tom prostě jako zvědavý. Těším se na ten zápas asi nejvíce, co tady jako na jakýkoliv zápas na české scéně byl, takže fakt jsem na to zvědavý, jak si s tím oba poradí a vidím to 50/50, no prostě. Takže přijdeš si po zápase sednout k nám a budeš koukat? Uvidím, jak na tom budu, ale chtěl bych to určitě vidět. Jiná možnost asi nebude. Vzhledem k tomu, jak plno všude je, tak nabízím ti, že když budeš OK a budeš chtít, tak přijď a já tě tam sadím vedle nás a budeš mít to nejlepší místo. OK, tak jo. Tak děkuju. Okay. No, tak já nevím, asi, jo, ještě se tě samozřejmě musím zeptat, Veličkovič nebo Jungwirth v tom druhém zápase. Je jasný, že by si přál Jungwirtha, protože Veličkoviče už si porazil? Veličkovič už jsem porazil, takže asi kdybych si jako mohl vybrat, tak bych si vybral asi Jungwirtha, ale je mi to víceméně jako jedno, no. Jako favorizuju asi Veličkoviče trošku. Sice jako Jungwirth je prostě tvrdák, který jde jako pořád jako dopředu, je taky jako těžko ukončitelný, má strašnou fízu, ale asi ten Veličkovič je prostě jako techničtější a myslím si, že ho tam jako nějakou kopačkou ho tam prostě jako trefí, no. Myslíš, že kopem, že to nebude chtít jako nějak extrémně brát na zem? Já si myslím, že na zem ho nedostane, protože Jungwirth je takový podsaditý, je silný, takže Veličkovič by se v tom si myslím, že utavil a myslím si, že on si pojede jako na jistotu ten svůj postoj, protože tam je jako technický strašně tam přesnej a když chce to načasování jako té kopačky nějaké tam má jako dobré, takže já myslím, že to bude jako tímhle směrem to pojede. OK. Tahle ta česká parta, která zápasí těsně před váma, GLISMANN versus fan Suijdam. Já osobně, jaký jsi měl pocit z GLISMANNa vlastně, když jsi viděl zápas s Kalašníkem? On dneska samozřejmě nikdo z vás to nemůže jakoby říct, ale mně se zdálo, že kdyby se za ním nevrhnul na zem Andrej, takže měl v tom zápase šanci jako ho udělat. Já jsem byl jako strašně překvapený, protože já jsem GLISMANNa favorizoval jako brutálně, ale ten Kalašník tam předvedl jako neskutečný výkon. On tam udělal jako jednu tu chybu právě, už nevím, jaká to byla, myslím, že to teďka řekl. Kole, kdy vlastně přes něj šel zpátky na zem, jako místo, aby ho nechal postavit se a byl se s ním postoj. Tak kdyby to jako neudělal, tak si myslím, že by to jako klidně mohl vyhrát, no, ale prostě
chyby rozhodují zápas, no, udělal chybu a takže vyhrál GLISMANN, ale jako favorizoval jsem jako GLISMANNa, protože mi přišel jako brutální jako na té zemi a tak. A naopak fan Suijdam nás asi všechny překvapil svým výkonem proti Radovi, tak vidíš, že fan Suijdam jako by mohl porazit GLISMANNa, což by asi vám všem byl úsměv na tváři, protože GLISMANN je obávaný borec. No, porazit určitě jako může a musí bránit takedowny, no. Jako ten GLISMANN celkem jako pomalu chodí a celkem okatě do těch takedownů, ale když už tam jako na tu zem dostane, tak tam je jako neporazitelný a neskutečný, takže když ubrání takedowny, tak, a to je otázka, no, jestli to ubrání. Musí to ubránit prostě ty takedowny, no, takže v postoji by měl vyhrát ten fan Suijdam. OK. Viděl jsi se chudou s Algem? Nebo ses na to nekoukal? Kašleš na to? Já UFCčko sleduju strašně málo. To hraje to v noci, takže já na to nebudu jako stávat. Musím trénovat. No tak jo. A řekli jsme si všechno, nebo chceš ještě něco dodat? Jsi zdravý? Když jsi říkal vlastně, že na ten první zápas tam bylo nějaké zranění, o kterém jsme jako neřekli, tak teď jsi zdravý? Jsem zdravý, samozřejmě ty zranění tam jako trošku, jako i tam to, jako které bylo předtím, tak to občas ocítím, mám to na obou stranách, takže už asi jako zdravý úplně jako nikdy nebudu, ale jsem zdravější než předtím, dejme tomu. Jako cítíš se líp než do zápasu se Sivěcem? Asi jo, cítím. OK, super. Mimochodem Sivěc versus Hedovej, rezervní zápas v Oberhausenu. Myslíš si, že by Sivěc mohl porazit Johna Hedovej? Myslím, že asi ne. Jako samozřejmě je to jako MMA, stát se může cokoliv, ale mi ten Hedovej přijde jako prostě neskutečný, jako strašně dobrý. No. Tam nikdy neudělá ani jednu chybičku, takže já si myslím, že prostě vyhraje Hedovej, no, ale jsem zvědavý hlavně na ten průběh toho zápasu, jak to bude probíhat, jestli to bude jako úplně jednoznačná záležitost, nebo mu ten Sivěc dát aspoň trošku zabrat. Uvidíme, jsem na to zvědav, ale favorizuju to jako 100%, z 90% Hedoveje. Cítil jsi z něho sílu, z toho Sivěce, jakože takovou tu brutální polskou sílu, kterou ty víš, že oni prostě jako jsou schopni vyvinout? Byl jako tak silný samozřejmě jako byl, ale nebylo to nic jako úplně, z čeho bych si jako úplně jako sednul jako na prdel. Byl prostě silný, já jsem v tom zápase prostě nebyl 100%, no. Já jsem tam nepřevedl to, co jsem chtěl. Neměl jsem ani vlastně jako pořádnou taktiku, jako přesně jako danou, takže já jsem neviděl ani pořádně si s ním svůj v postoji nebo ho házet, takže já jsem ho třeba hodil na zem a potom nešel jsem za ním a zůstal jsem v tom postoji, takže já jsem byl takový, neměl jsem nakoukaného zápasy, protože on měl na YouTube nějaké třeba 4 roky staré zápasy, takže já jsem z toho moc jako nemohl čerpat. Zkoušel jsem stáhnout jako Babylon nějaké turnaje a nějak jsem to prostě jako nedal, no, takže já viděl jsem staré zápasy jenom a to mi chybělo. To asi hodně fanoušků překvapí, že vlastně jako řekneš, jdeš do jednoho z nejdůležitějších zápasů kariéry, řekneš, vlastně jsem neměl taktiku. Tak teď taktiku máš na Alexe? Teďka taktiku mám, jo. O čtvrtfinále už je ta příprava jako podrobnější. No tak protože u Alexe jako mám nakoukané zápasy, vím, co on dělá, jako vím, co od něho čekat, ale u toho Sivěce fakt jsem viděl jako jen ty staré zápasy, které tam byly 4 až 5 let staré, no, takže z toho jsem prostě nemohl jsem z toho čerpat a ten Babylon jsem nakonec sehnal. A konzultuješ s někým tu taktiku, nebo vlastně jako si to sám nakoukáš a dneska už si věříš tak jako nejvíc sám, že OK, tady takhle, anebo to... No v gymu to samozřejmě jako konzultujeme jako s Bechťákem, s Brichtou si o tom pokecáme, nebo takhle s Patrikem Kinclem si o tom pokecáme, takže jako konzultuju to a jako víme jako s čím tam jdeme. Alex říkal vlastně, že je mi jasný, že Kincl dá Kozmovi nějaký tipy, tak je to tak, že ti řekl, co on jako vlastně měl nakoukáno a co pak zažil v tom zápase, nebo to je nepřenositelná věc?
Tak jako ten zápas byl strašně krátký, že jo, takže tam z toho, on to prostě trefil, vyšlo mu to, takže z toho se úplně jako moc čerpat nedá, ale samozřejmě jako řekl mi, co jako trénoval na něho, co by mohlo fungovat a jako bavili jsme se o tom, takže tak. OK. No tak jo, a poslední otázka, která mě vlastně jakoby zajímá, když jsi mluvil tak o tom John Hathaway, tak byl by to někdo, kdo by tě vlastně jako zajímal do toho tvýho rezime, až se nějakým způsobem trochu vyzápasí pro zápasy? Tak samozřejmě jako utkat se s takovým člověkem je jako, byla by to pro mě čest a chtěl bych ho porazit, takže chtěl bych určitě změřit síly s takovou špičkou. OK, tak možná v Manchesteru. Tak jo, ve finále. Je to pro tebe něco vlastně, protože my jsme tě dlouho umisťovali do Ostravy, teď je to O2 Arena. To je vlastně taky jako velký téma, že budeš, po jak dlouhou doby budeš zápasit mimo Ostravu? Jsem se ani nedíval, to bych měl vědět, ale... Asi poslední zápas, myslím 2018. S Gáborem v O2 Areně poslední mimo Ostravu, že jo? To znamená 5 let. Je to něco, na co se těšíš, nebo si říkáš, ty vole, budou to vlastně moji diváci, nebo jak to bude? Tak já myslím, že jako moji diváci to budou, když tam jsem jako jediný Čech, tak jako doufám, že budou spíš jako na mé straně, ale samozřejmě bych radši zápasil v Ostravě, ale je mi to víceméně jako beru to tak, jak to je. Já se to mám tady jako pohodlnější, že to mám blízko domů, nemusím nikam jezdit a takhle, takže na jednu stranu to je pohodlnější, ale na druhou stranu prostě Ostrava je mému srdci blíž, takže má to své pro i proti. OK, tak když postupíš do finále, tak dáme finále Gamechangeru do Ostravy? To už je menže ohlašené, ne? Není to nikde ohlášený. To furt někdo jako někam ohlašuje, ale ještě to není rozhodnuté. Já myslím, že ani ne, ani semifinále, ani finále ještě není ohlášený. Finále právě vím, že není ohlášený a už jsem počítal s tím, že finále je v tom Manchesteru, takže to. Ale OK, takže když budu ve finále, tak bych se chtěl Ostravě 100%. OK, tak uvidíme. Jakože bylo by to krásný, samozřejmě vlastně tam to začalo, kdyby to tam skončilo, s tebou ve finále by to dávalo určitě smysl. Uvidíme, jestli to dokážeme držet tak dlouho. No tak jo, Davide, těším se moc, přeju ti hodně mých nervů do toho týdne, který začíná v pátek a uvidíme se v pátek ráno na váze. OK, budu se těšit. Tak jo, tak vidíme se. Já taky, měj se kamaráde, zatím ahoj. Čau. Jo a nezraň se, ještě jedna věc, prosím tě, nejhroznější věci se dějou z hovadin, to víš, ty jdeš tu dělat hovadinu, já to vím samozřejmě, na kapitána Dema, vole. A to je taková srandička jenom, takže to je jedna scénka, takže já snad tam nic jako to. Právě, já jsem říkám, vole, já tě zabiju, jestli, vole, tam frajer nahecovaný, tam budou lidi na koncertu, si bude muset, že je roková hvězda, vole, bude tam se tam chtít předvědět. Uvědom si, že ta důležitá O2 Arena je až tu další sobotu. Teď si jenom vlastně jako hostující hvězda. Jo. Tak já to ještě dneska zavolám, že jsi mi to zakázal. Ne, já jako dovoluji ti to, ale s rozumem, vole, žádný hovadiny. Samozřejmě, jako to pro mě jako důležitý zápas, takže vím, že musím dávat na sebe pozor. Ale kdo to má, víš, 2krát za sebou být v O2 Aréně 2 soboty. No právě, jako... Hlavní hvězda. OK, tak jo, kámo, díky, měj se. Taky díky, ahoj. Čau. Pro ty, kdo nevědí, tak v sobotu v O2 Aréně má kapitán Demo koncert. A teď jsme možná prozradili jako něco trošku, ale jako tease, prostě David Kozma tam bude nějakou roli mít. A podle toho, jak mi to Demo vysvětloval a říkal, já tam bohužel být nemůžu, nebo bohužel, já zase moderuju mis v sobotu, tak vyberte si svůj šálek kávy a podle toho se můžeme vidět. Tak by to mohla být jakože prdel, tak s ním je to prdel vždycky, ale jako ta show, tak jak popisoval, tak je určitě zajímavá, takže jestli ještě nemáte lístek a chcete jít 2krát za sebou do O2 Areny, tak v sobotu na Dema a příští sobotu na O2.
arénu zaútočí všichni milovníci skvělé zábavy a vynikajícího MMA. No, zajímavé. Zajímavé. Aspoň já si myslím. Musím říct, že čím víc o tom vyprávím a denně dělám rozhovory, tak tím víc se na ten turnaj těším. Včera jsem se potkal s Danem Škorem na kafi, protože oba dva bydlíme ve stejném místě a jak dva malí kluci jsme se 20 minut bavili o tom, jak to vlastně dopadne, jestli Kincl nebo Carlos, co on má za informace, co já mám za informace, že jsou oba zdraví, že to prostě konečně jakoby bude, že jsou výborně připravení, že tenhle tamto, že Carlosovi brutálně roste vlastně jakoby forma, tak jak on to umí to časovat, že to je, tady měl ty blázny, vyprávěl mi o tom přesně, jako co tady měl za Magory v rámci sparingu a říká, kámo, tak první kolo, ty vole, tak jako jsem myslel, že pak už jsem se jako chytal víc, ale šílený lidi si přivezl a dokáže dominovat a tak dále, takže jo, je to den D prostě 20. května pro domácí MMA. Co s Pirátem? Řešíme? Pirát se mě ptal, teď má nějaký volníčko, tak uvidíme, ale určitě bude a bude v 84. S Mikýřem super promo, od koho to zešlo, tak samozřejmě je to jeho práce s tím, že když jsme... Já mám tendenci si přivlastňovat věci, jakože prvopá, že první nápad mám pocit, že byl můj, ale nechci vůbec tvrdit, že to tak je. OKTAGON neplánuje dokument o organizaci. Jeden už jsme udělali a vlastně teď je ten čas toho růstu, tak čas dokumentu asi bude později. Jsem jak zaseknutý kolovrátek. Ale já bych chtěl udělat odváhy zápasníků Mma Letem Světem, někteří to zažili a strašně to bavilo, ale nedostávám se k tomu pravidelně. Možná, když to vyjde, tak jo, nemůžu to ale slíbit. No. Soupeř Ahmeda Vili, dneska teďkom zrovna vás típnu, 5:45, jo, asi nedostanu domů. Mám volat kvůli soupeřovi Ahmeda Vili. Judgment Day, přesně tak. Nic, budu muset končit, protože teď jste mi vlastně připomněli tímhletím dotazem, že mám ještě před sebou spoustu práce a žena dneska jde na nějakou přehlídku nebo něco, takže já musím se starat o malou. No, tak jo. Děkuju moc. 10 dní do váhy. Bude to velkolepý, děcka. Těšíme se na to. Mě bude srát, když Kozma vypadne. Jsem na všechno připravený. Přeju mu to samozřejmě, jak bych mu to nemohl nepřát. Všichni, kdo to sledujete dlouho, tak víte, že máme spolu nějaký jako příběh, ale je to na něm. A já mu víc pomoct, než už jsem udělal, nedokážu. Takže tak. Tak jo. Už vážně končím. Mějte se hezky, vidíme se určitě ještě příští týden na streamu. A co? Do té doby určitě nějaký turnaje jsou. Bavili jsme se o nich na typáči, už jsme se o nich bavili v neděli, mám pocit. Co tady máme? No, už mi volá žena. Hele, už je to tady. Teď se mi to tady nechce rozdělit. Nic, to si najdete sami. Tentokrát na typáči je napsaný Bellator. Ten je kdy? 12. No, ten je teď v pátek, že jo, to je Musasi vlastně. Musasi jde s kým jde? Gegard. S Fabianem Edwardsem, velký favorit, no, za 1,36.
Douglas Lima, sympatiák, ale Van Steins je favorit proti němu. Denis Kýholc, jestli vás baví ženský zápasy, tak Denis Kýholc doporučuji. To je vražetkyně masová. To má nějak moc těch zápasů, ten Bellator, kámo. Se zbláznili. To není možný, ne? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17 zápasů. Čo jim jebe? Čo také toto? Proč mají 17 zápasů? To je nějaký jako super turnaj, to jsem si asi nevšimnul něčeho. Piotr Nedělský jde z Evelandu. Mají stejně, těžko říct, no. Stejný kurz 1,85. Je taky KSVčko, ale o den později, 13. Brian Huy podle mě porazí Andřeje Hřebika. 1,65 docela dobrý kurz. Sebastian Přibyš s Filipem Mackem. Tak samozřejmě přejeme Filipovi, ale Přibyš není vůbec jednoduchý kluk. A to je zatím všechno, co z toho vypsaného. Rau Tutarauli chtěl u nás zápasit. Bývalý šampion M1. Tak jo, je na co se koukat, ne že ne. Děkuji moc. Fight Life pokračuje.